You're driving in fog. Why should you keep well back from the vehicle in front? In case its fog lights dazzle you. In case it changes direction suddenly. In case its brake lights dazzle you. In case it stops suddenly. You're driving in fog. Why should you keep well back from the vehicle in front? So when it's foggy, why should we leave a gap with the vehicle that's ahead of us? Because we cannot see properly, and if it stops suddenly, we will end up in an accident. So the answer will be in case it stops suddenly, because if you look when it's foggy, you cannot see properly what's ahead. So what you have to do, you have to leave enough room with the vehicle that's in front of you. Okay, you see, if you look in here, that's foggy. So when it's foggy and we don't leave gap, and the vehicle that's ahead of us, if he stops suddenly, we will end up in an accident. کله چې لړه وي یا غبار وي او مخکې موټر پسې موږ نږدې روان یو نو که هغه بریک ووهي موږ اکسیډنټ سره مخامخ کیږو نه. In case it stops suddenly, a lot of people make mistake in In this. case it stops suddenly. And they select in case its fog lights dazzle you, which is a wrong answer, okay? Just make sure, remember this. The answer is in case it stops suddenly. اکثر خلک دې کې غلطیږي وایي مخکې موټر سره ولې باید موږ فاصله پریږدو. خلک جواب ورکوي چې فوګ لایټ زموږ سترګې ونه بریښي. دا دلته صحیح جواب نه دی. موږ ته ځکه شاته پاتې کیږو تر څو که مخکې موټر یو دمې ودرېږي نو موږ به ورسره فاصله لرو تر څو اکسیډنټ ونه کړو. You're driving behind a heavy goods vehicle. What should you do if it signals left but steers to the right? Drive on, keeping to the left. Overtake on the right of it. Slow down and let the vehicle turn. Hold your speed and sound your horn. You're driving behind a heavy goods vehicle. What should you do if it signals left but steers to the right? Obviously, if you see a vehicle that's turning, what should you do? You should give him gap. Leave room to them so they can turn. مخکې تاسو نه یو موټر دی غواړي راتاو شي نو باید تاسو ورته ځای پرېږدئ تر څو هغه تاو شي نه. نو slow down ورو شئ and let the vehicle turn. و اجازه بدین برای موتر که دور بخوره. Slow down and let the vehicle turn. What does this sign mean? Maximum speed limit with traffic calming. Minimum speed limit with traffic calming. Only 20 cars allowed at any one time. 20 cars only parking zone. What does this sign mean? So if you look in here, that's maximum 20 mile per hour. And this zone means in this road, when you enter this area, there will be road humps, okay? This zone means there will be road humps on that road, okay? So the maximum speed limit is 20 with the traffic calming measures, okay? So maximum speed limit with traffic calming. ګوره دلته کو ګورو د دې زون نه څه معنا ده. د دې زون دا معنا ده چې دغه سړک کې دا traffic calming زون دی. معنا دا چې دغلته د موټرو د ورو کولو ترتیب شوی دی لکه جمپونه به وي یا به سړک تنګ کړی وي نو هغه ځای کې د ساین د لاندې دغه زون یې لیکلی وي. نو maximum speed limit دغه شو 20 with traffic calming. دغه زون معنا traffic calming شو. صحیح شو؟ همی زون معنای زون که همی 20 کی است. زون معنایش است که در می سرک که داخل رفتین در داخلش جمپاست یا جمپاست یا سرک تنگ کرده که موترها سرعتشان کم کنه و همی مکسیمم سپید میشناسین همی سرخ کی است. همی مکسیمم سپیده. اگر ساین بلو باشه آبی باشه او که هست مینیمم است. اگر آبی نباشه دیگه هر رنگی که باشه مثل که اینجا ببینیم همین سرخ هست نی همین مکسیمم است. So maximum speed with traffic calming measure. اول په یاد ولرئ که ساین آبی وی بلو وی نو هغه مینیمم دی. که بلو نوی باقی که هر رنگ وی هر شکل وی هغه ټول مکسیمم سپید دی. ښه ډیر اسانه ده چې په یاد ولرئ. که بلو وی نو مینیمم دی. که بلو ساین نوی لکه دلته وګورو دا ریډ دی نه. دا ټول چې دی بیا مکسیمم دی. What could you do to reduce the volume of traffic on the roads? Use a car with a smaller engine.
Walk or cycle on short journeys. Drive in a bus lane. Travel by car at all times. What could you do to reduce volume of traffic on the roads? Reduce. So how can you reduce volume of traffic on the road? Volume means number of traffic, number of cars on the road. So what can you do to reduce number of cars on the road? Basically, if you don't drive, there will be one less car on the road, isn't it? So the answer will be walk or cycle on short journeys. Walk or cycle or short journeys. Make sure, guys, the answer makes sense to you, okay? If it does not make sense, it's not the right answer. Okay, walk or cycle on short journeys. At an incident, someone is unconscious and you want to help. What would be the first thing to check? Whether their vehicle is insured, whether they have any allergies, whether they are comfortable, whether their airway is open. At an incident, someone is unconscious and you want to help, what would be the first thing to check? So if someone is unconscious, what should be priority? Breathing. Breathing should be the priority. یو کس بیهوشه دی انکانشیس بیهوشه موږ څه شي ته باید اولویت ورکو دې ته اولویت ورکو چې آیا هغه کس اخیستی شي او که نه شي نو په هغې کې څه شی راځي یو خو دا ده چې مرۍ بنده نه وي مرۍ څنګه بنده نه وي انسان سر چې ښکته شي دا زنه چې سینې سره ولګېږي نو ساه نشي اخیستی بیا صحیح نو موږ به څه وکړو موږ به ورته سر اوچت کړو تر څو مرۍ کولاوه شي نو دې ته وایي open their airway. So first, what should we do? If someone is unconscious, we should check if their airway remains open. We should check that. And then we should check whether they're breathing normally. So the answer would be whether their airway is open. Airway مانا گلون. ببینیم که آیا گلونش واز است یا نیست. اگه گلونش بند باشد نمیتونه نه تنفس بگیره. So whether their airway is open. How should you signal if you're going straight ahead at a roundabout? Signal right on the approach and then left to leave the roundabout. Signal left after you leave the roundabout and enter the new road. Signal right on the approach to the roundabout and keep the signal on. Signal left just after you pass the exit before the one you're going to take. How should you signal if you're going straight ahead at the roundabout? So if you're going straight ahead at the roundabout, when should you signal? This is one of the most common questions that comes in the test. One answer is signal left before leaving the roundabout, and the other one is signal left just after you pass the exit before the one you are going to take. Okay, so basically a lot of people get confused in this one. Signal left after you pass the exit before the one you are going to take. So you taking this exit. Where should you signal? You should signal after you pass the exit, the one that you are not going to take. So you're not going to take this exit. So as you pass this exit, that's when you should signal left. So that's why it means signal left after you pass the exit before the one you are going to take. So you're taking this exit and you're not taking this. So as you pass this, you should signal left. Or signal left before leaving the roundabout. So before leaving the roundabout means, which is same also this area. د دې سوال جواب یو خدا دی چې کله تاسو د رانداباوټ نه وځئ هله تاسو لیفت ته سیګنل ووهئ چې کله مخامخ ځئ او یا خدا ده چې هغه اگزیټ چې تاسو نه اخلئ چې هغې نه څنګه تیر شوئ او چې کوم اخلئ د هغې نه مخکې دغه ځای کې لیفت انډیکیټر ووهئ. Signal left after you pass the exit before the one you are. Signal left just after you pass the exit before the one you're going to. When may you overtake another vehicle on their left? When approaching a motorway slit road where you'll be turning off. When the vehicle in front is signaling to turn left. When you're in a one-way street. When a slower vehicle is traveling in the right-hand lane of a dual carriageway. When may you overtake another vehicle on their left. کله من کولی شو چپ طرف نه د بل موټر نه مخکې شو. از طرف چپ د یوکی خو الاو نیست، فقط طرف راست میتونیم اوورتیک کنیم. د طرف چپ چی وقت میتونیم. So when can we overtake on the left? You see, this is a one-way street, so all the traffic is going in one direction. Can this yellow car overtake on the left? The answer will be yes.
You can overtake on the left and you also can overtake on the right. Why? Because it's a one-way street. Okay, the one-way street ما میتونیم طرف چپ هم overtake کنیم و همچنان از طرف راست هم میتونیم و بغیر از one-way street در دیگر سرکا فقط از طرف راست overtake کده میتونیم، طرف چپ نمیتونیم. کاریدلی مینا موتوروی که right lane چیده یوازی the overtake ده پاره ده نه. When a slower vehicle is traveling in the right-hand lane of a dual carriageway. So when you are in a one-way street, on a one-way street, we can overtake on both sides. The road outside this school is marked with yellow zigzag lines. What do these lines mean? You may park on the lines when picking up school children. You may park on the lines when dropping off school children. You should not wait or park your vehicle here. You must stay with your vehicle if you park here. The road outside this school is marked with yellow zigzag lines. What do these lines mean? You see, these zigzag line means you should never park in here, or you should never park your vehicle here. کوم ځای کې چې دا زیګزاګ ګډ وډ لاینونه وي، کو زیړ وي کو سپین وي، هلته باید موږ موټر هیڅ وخت ونه درو. ولې؟ ځکه د ډرایورانو مخه بندو، هغې ته به دلته ماشومان نه ښکاري او همچنان ماشومانو ته بیا موټرې نه ښکاري. So you should not wait or park your vehicle here. Why? Because the kids will not be able to see the drivers and the drivers won't be able to see the children that's going to school. So that's why you should not wait or park your vehicle here. And these are outside the schools. You must have seen these. How is bunching reduced on motorways? By using advisory speed limits. By using higher speed limits. By using minimum speed limits. By using variable speed limits. How is bunching reduced on motorway? Remember, whenever there is reduced speed, it helps the traffic flow. Okay, how is bunching reduced on the motorway? So bunching means, you know, bunch of flowers mean too many flowers together. So bunch of but traffic bunching means when there's too much traffic on the motorway. So how do they reduce bunching on the motorway? کله چې په موټروي باندې رش جوړ شي، هغې کې کمې څنګه راولي چې هغه رش کولاو شي؟ By using variable speed limits. By using variable speed limits. And what does that mean? It means, let me just variable means anything that changes, that's variable. Okay, anything that changes is variable. And if we look in here, where is it? Okay. Variable. Okay, so if you look in here, the speed limit is 60, and if we look in here, the speed limit is 40. And if you look at the traffic, there is more traffic in here and there is less traffic in here. So whenever there is less traffic, the speed limit will be more, and whenever there is more traffic, the speed limit will be less. You can see the speed limit changes according the traffic. Okay, so this speed limit is called variable. Why is it called variable? Because it does not remain the same, it changes. Okay, so that's why it's called variable. So variable speed limits help the traffic flow when it starts bunching. Okay, کله چې په موټروي باندې رش جوړیږي نو دغه speed limit چې دی دغه کومک کوي تر څو دا رش یا هجوم بیرته کولاو شي. او دیتا څه وایي؟ دیتا variable speed limit وایي. ولې دیتا variable speed limit وایي؟ variable هغه شي ته موږ وایو کوم چې په ځای نه پاتې کیږي. معنا دا چې تغییرات پکې راځي. که دلته موږ وګورو دلته traffic زیات دی، speed limit کم ده. او که دلته وګورو traffic کم ده، speed limit زیات ده. نو دا speed limit چې دی د دغه مطابق چینجیږي چې څومره traffic وي هماغومره speed limit کم وي. که traffic زیات وي speed limit کم وي، که traffic کم وي speed limit زیات وي. نو دې د وجې دې ته variable speed limits وایي. Okay, any question guys about this one, the variable speed limits?
And the one that's in the tunnel, you see the signs that's inside the tunnel, they are called, see, these are called variable message signs, you see. These are called variable message sign. And the reason these are called variable as well, because it changes as well. You see, whatever there is any incident or anything happens inside the tunnel, you will see it on these variable message signs. دغه ته چې دی variable message sign وایي. دې ته ولې message sign وایي؟ ځکه چې دا هم variable دي، دا هم چینجیږي، چې هر څه حادثه یا سانحه دننه شوي وي یا رش وي یا بل څه معلومات وي، نو هغه په دې ساینونو راځي او هماغه د دغه سانحې مطابق یا کومه حادثه شوي د هغې مطابق چینجیږي نه. دې د وجې دې ته هم variable وایي. So variable, by using variable speed limits. What must you do if your eyesight has become very poor and you're no longer able to meet the driver's eyesight requirements? Tell your optician. Tell the driver licensing authority. Tell your doctor. Tell the police. What must you do if your eyesight has become very poor and you're no longer able to meet the driver eyesight requirements? So if your health affects your driving, what should you do? You should let the DVLA know, okay? In 3 situations, you should let the DVLA know. When your health affects your driving, you should let the DVLA know. When you're buying, selling, or changing your vehicle, you should let the DVLA know. And then the last one is when you change house, when you change address, you should let the DVLA know. پس په درې ځایانو کې باید تاسو DVLA ته خبر ورکړئ. یو چې کله ستاسو صحت صحیح نه وي، هغه که ستاسو نظر خراب شوی وي یا بل داسې کار صحت کې مو فرق راغلی وي چې هغه ستاسو په ډرایوینګ باندې اثر اچوي، باید تاسو DVLA ته خبر ورکړئ. بل کور معنا څه؟ که تاسو کله کور بدلوئ، اډرس مو چینجوئ، نو په هغه صورت کې باید تاسو DVLA ته خبر ورکړئ. او دریم چې دی موټر، کله موټر خرڅوئ اخلئ او یا چاته او یا موټر مو بدلوئ، نو باید DVLA ته خبر ورکړئ. نو کور، موټر او صحت، دا 3 شیان په یاد ولرئ. په دې 3 شیانو کې باید تاسو DVLA ته خبر هم ورکړئ. او بل دا ده چې کله باید تاسو لاک بک تجلیل کړئ، هغه هم په دې 3 صورتونو کې چې کله تاسو صحت صحیح نه وي باید لاک بک مو تجلیل کړئ، کله چې موټر بدلوي، خرڅوي اخلي، او بل چې کله ادرس چینجوي نو هم باید لاک بک تبدیل کړئ. Okay. So Tell the police. DVLA. So when should we inform DVLA? When health affects our driving, like eyesight, we should let them know. What does this sign indicate? A pedestrian zone, a cycle route, a picnic area, a diversion route. What does this sign indicate? What does this sign indicate? That's a diversion. So diversion route. Alternative route. Diversion route معنا متبادل لاره. یو ځای کې یو سړک کې کار روان دی، هغه لارې بنده کړې ده، هغه لار چیرته ځي، نو د هغې نښې، مثال اوس د یو لار دغه تلې ده، مثال کابل ته اوس تلې، نو هغه لار چې ده که هغې بنده کړې وي، هلته کار رواني او هماغه لار چې ده په بله طریقه ته کولی سي چې کابل ته لاړ سي، نو هغه متبادل لاره چې ده هغلته به دغسې نښې لګېدلې وي تر څو تاسو پوه شئ چې دغه متبادل لاره ده. نو diversion route. Diversion route متبادل لاره. It's not picnic area. Picnic areas would be brown signs. What's most likely to increase fuel consumption? Poor steering control, harsh braking and accelerating, staying in high gears, accelerating around bends. What's most likely to increase fuel consumption? Most likely, most زیاد ته وایي نه، increase most زیاد، increase دام زیاد نه، less کم ته وي، increase زیاد ته وي. fuel petrol او ډیزل consumption مصرف ته وي. کله به مو د موټر د پټرولو یا د ډیزلو مصرف ټولو کې زیات وي. See, when will it increase? Obviously when you accelerating harshly. کله چې سخت accelerator او یا سخت بریک موږ استعمالو، هغې سره
increase kigi fuel consumption. The motor masraf ziyatigi. So harsh braking and accelerating. What does it mean if this light comes on while you're driving? Your seat belt is not fastened. The engine oil is low. A fault in the braking system. A rear light has failed. What does it mean if this light comes on while you're driving? So if you're driving and this light comes on, what should we do? It's a fault in the braking system. So whenever we have fault in the braking system, that's when we see this light. And what should we do? We should sort out the problem quickly and safely. Okay. You're traveling on the motorway. How can you lower the risk of a collision when the vehicle behind is following too closely? Brake sharply. Increase your distance from the vehicle in front. Switch on your hazard warning lights. Move onto the hard shoulder and stop. Okay, guys, can you see it properly? You're traveling on a motorway. How can you lower the risk of a collision when the vehicle behind is following too closely? So if a vehicle behind is following too closely, I'm not sure if you guys can see it properly. Is it better now? Okay. Increase your distance from the vehicle in front. Increase your distance from the vehicle in front. Why would you increase your distance from the vehicle in front? مخکې موټر ګوره چې سوال دا دی چې شاته یو موټر در پسې ډیر رانږدې شي نو باید تاسو څه شی وکړئ؟ تاسو باید مخکې موټر سره فاصله زیاته کړئ. ولې؟ ځکه که مخکې موټر سره ستاسو فاصله کمه وي او هغه بریک ووهي شاته موټر در پسې ډیر نږدې ده نه following too closely نو تاسو په اکسیډنټ سره مخامخ کیږئ. تاسو باید څه شی وکړئ؟ اوس مثال دغلته یو موټر روان دی تاسو ورپسې شاته روان یاستئ صحیح ده او دغلته بل موټر خو هم درپسې نږدې دی نو دغه اولني موټر سره باید تاسو څه شی وکړئ دغه یو موټر د مثال دا ستاسو موټر تاسو به د دې ځای نه لږ راوروسته شئ دلته به شئ دلته به شئ مثال منځ کې به دغه فاصله پرېږدئ چې هغه موټر دلته وي تاسو دلته یاستئ که شاته موټر ډېر نږدې هم وي که دا بریک ووهي تاسو سره چې دی اوس دغه فاصله پاتې شو نه منځ کې دغه ایریا شو نو تاسو به په ورو ورو خپل موټر ورو کړئ تر څو شانه مو موټر ونه وهي د دې د وجې باید مخکې موټر سره موږ فاصله زیاته کړو. So why we increase gap with the vehicle that's ahead of us? Because say for example if you only got 2 to 3 meters with the vehicle that's ahead of us and the vehicle behind us is very close, so if the vehicle in front of us brake in an emergency, what will happen? We will end up being hit by the vehicle that's behind us. So what do? We increase gap, increase your distance from the vehicle in front. So when we have more gap with the vehicle that's ahead of us, if he stops in an emergency, we will slowly and gradually reduce our speed rather than quickly braking and being hit by the vehicle that's behind us. So increase your distance from the vehicle in front. What does this traffic sign mean? Tires liable to punctures ahead. Slippery road ahead. Danger ahead. Service area ahead. What does this traffic sign mean? That's a danger ahead. This is danger ahead. See, remember this is not specific sign for any danger, okay? This is a general hazard sign. دا د یو hazard سره یا یو خطر سره هم مشخص ساين نه دی دا عمومي ساين دی کله هم چې دا ساين راشي د دې د لاندې په یو بل لوحه یا ساين لګیدلې وي په هغې به معلومات وي چې دا خطر څه شی دی نو danger ahead تاسو به کتلې وي دلته لاندې لیکلي وي هغه dip in the road هغه هم دلته لاندې ورسره لیکلي وي. You're parked on the road at night. When must you use parking lights? When you're near a bus stop. When the speed limit exceeds 30 miles per hour. When there are continuous white lines in the middle of the road. When you're facing oncoming traffic. You're parked on the road at night. When must you use parking lights? So we use parking lights in two situations. One, when it's foggy. So when it's foggy and you want to park your vehicle, you should use parking lights. Second, when the speed limit of the road is more than 30 miles per hour, okay?
کله باید موږ پارکینګ لایټ اون وساتو. پارکینګ لایټ باید په دوه صورتونو کې موږ اون وساتو. یو دا چالان وساتو هغه په داسې وی چې کله تاسو موټر ودروي تاسو ته کور ته ځئ داسې پارکینګ دی ته وي دا نه چې تاسو هلته ناست یې. لږ ټیم دپاره نه سوال دا دی چې کله تاسو کولی شئ د شپې مو د موټر پارکینګ لایټس چالان وساتئ. په هغه صورت کولی شي چې کله ستاسو د کور بیرون چې کم سړک وي هغه د سړک سپیډ لیمټ د 10 نه زیات وي نو باید تاسو پارکینګ لایټس اون وساتئ. علت یې څه شی دی؟ ریزن یې څه شی دی؟ ریزن یې دا دی یا علت یې دا دی که موږ د دې لایټونه اون ونه ساتو چونکې سپیډ لیمټ چې د 10 نه زیات وي نو حتما 40 د 10 نه چې زیات دی 40 15 خو نشته نه 40 سپیډ چې دی ډیر زیات وي. د شپې چې ستا موټر د کور نه بار ولاړ وي او د دې سړک سپیډ لیمټ 40 که موټر چې راځي هغه د لرې نه ستا موټر په اسانۍ نشي لیدلی ځکه سپیډ لیمټ زیات دی نو د 300 میټرو نه ستا موټر ته په 2-3 سکندو کې را رسیږي. نو د دې د وجې ته باید پارکینګ لایټس اون وساتي تر څو لرې نه هغه ستا موټر ولیدلی شي. اوکې پوه شئ علت باندې نه کوشش کوئ علت معلوم کړئ ریزن بیا تاسو ته جواب نه هېرېږي. سوال جواب په یاد مه لرئ خالي علت په یاد ولرئ. اوس کو زما د کور نه بار د سړک سپیډ لیمټ د 10 نه زیات وي زه موټر د شپې ودروم باید پارکینګ لایټس وساتم یا اون وساتم. او بله دا چې پارکینګ لایټس کله هم بیټري نه خرابوي ځکه هغه ډیر کم چارج اخلي. اوکې که ستاسو په ذهن کې دا سوال راشي که زه ټوله شپه پارکینګ لایټس اون وساتم نو آیا زما د موټر بیټري به خرابېږي که نه؟ جواب دی نه ځکه هغه ډیر کم چارج اخلي. اوکې So when the speed limit exceeds 30 miles per hour. What do these motorway signs mean? They are distant. What does this sign mean? These are countdown markers. So this one means that the exit is 300 yards ahead. This one means that the exit is 200 yards ahead. And this is 100 yards. And where would we see these signs? On the motorway. That's signuna per motorway ki vi. Kala hum che mang daga tarasigu. رنډ اباوټ ته رسیږو یا د موټروی نه چې کوم ځای کې سړک وتلی وي هغې ځي ته خروجي لارې ته چې موږ نږدې کیږو چې کله 300 ګزه پاتې وي اول دغه نښه راځي بیا چې 200 ګزه پاتې سي بیا دا نښه راځي بیا چې 100 ګزه پاتې سي بیا دا نښه راځي. نو دا نښې چې دي موږ ته واټن ښایي چې خروجي لارې ته یا رنډ اباوټ ته څومره واټن پاتې ده. نو they are countdown markers to the next exit. کوشش کوئ چې ځان پې پوه کړئ. دا سوالونه جوابونه په ذهن کې یاد مه لرئ د دې ضرورت نه وي خالی معلومات. دا چیرته وي کله چې موږ د موټروی نه د خروجي لارې ته رسیږو هغلته دا موږ ته واټن ښیي چې څومره لرې د هغه واټن موږ نه 300 ګزه 100 ګزه 200 او 100 ګزه. What's the minimum depth of tread on the tires of a trailer? 2 millimeters, 1.6 millimeters, 1 millimeter, 2.2 millimeters. What's the minimum depth of tread on the tires of a trailer? د ټایرونو جوړوالی باید څومره وي؟ 1.6 میلیمیټر نه باید کم نه وي. او علت یې څه شی دی؟ کله چې د ټایرونو جوړوالی د 1.6 نه راکم شي نو بیا په سړک باندې د ټایرونو ګرفت کې کمی راځي. نو کله چې بیا موږ بریک وخو موټر مو په اسانۍ نه ودرېږي ګرفت مو کمیږي نه. نو 1.6 نه چې کم سي باید موږ ټایرونه چینج کړو او که چینج یې نه کړو پولیس مو ودرېږي جرمانه هم لري. Your car breaks down on a level crossing. What's the first thing you should do? Stay in your car until you're told to move. Tell drivers behind what's happened. Walk down the track and signal the next train. Leave your vehicle and get everyone clear. Your car breaks down on a level crossing. What's the first thing you should do? So if there is anything wrong with your vehicle, what do? You save yourself and save everyone. کله مو هم چې په موټر کې سفر راشي نو باید تاسو څه شی وکړئ؟ اول ځان بچ کړئ او چې څوک در سره دي هغه ټول خلک بچ کړئ نه. چې کله هم په موټر کې فرق راسي باید چې هلته څوک دی هغه موږ اول بچ کړو. دا ګوره لیول کراسینګ بریکس ډاون معنا خرابېدل نه. on the level crossing په لیول کراسینګ کې چې مو موټر خراب سي باید موږ څه وکړو موټر مو پرېږدو ځان بچ کړو نه.
not sure why is it doing this. I'm not sure why it's got this. Okay. West level crossing دغه ته وي کوم ځای کې چې سړک باندې ټرین پټلۍ تیره شوي هغې ته لیول کراسینګ وایي. زه به تاسو ته یو عکس وښیم سې پې پوه سې کومه سره عکس وي لیول کراسینګ where is level crossing پوه شوې دغه د لیول کراسینګ د ګوره دغه سړک ته دغلته پې ټرین تېر شوی نه دا ته د لیول کراسینګ وایي صحیح ده. او په لیول کراسینګ کې ګوره دغه نی دا لایټونه هم په لیول کراسینګ کې وي یو زیړ وي دوه سره وي صحیح شو. Leave your vehicle and get everyone clear. ګوره بروکن چې دی خراب ته وي او سټال STALL چې دی هغه موټر بندېدو ته وي. که موټر مو خراب سوی وي او یا که بند هم شي سټال هم شي په دواړو صورتونو کې باید موږ موټر مو پریږدو او ځان بچ کړو. Okay, so the answer leave your vehicle and get everyone clear. What should you do before slowing down or stopping your vehicle? Use the mirrors, sound the horn, flash the headlights, select a higher gear. So before we slow down, what should we do? کله مو سه موټر ورو کوو یا ودرو باید موږ څه شی وکړو use the mirrors. Why do we use the mirrors? So before you slow down or stop, you should know what's happening behind you, okay? To check how your actions will affect the traffic that's behind you. So before you slowing down or stopping, you check the area that's behind you. Why? Because that would affect them. کله چې موږ موټر ورو کوو او یا ودرو نو موږ اول دا پته لګو چې شاته موټر موږ نه څومره لرې دي نه. اوس که مثال مخکې یو سایکل والا تا ته راشي او تا شاته کتلی نه وي ورته سایکل والا درنه درې میټره مخکې دی او شاته درپسې ټرک را روان 1 میټر وروسته آیا ته بریک وې؟ نه وې نه. ته باید اول میرر کې وګورې چې شاته دا ستا د موټر ورو کول او یا ودرېدل په شاته ټرافیک څه سره چې نو use the mirrors. اول باید موږ شیشه کې وګورو آینو کې وګورو. What does this sign mean? Vehicles may not park on the What does this sign mean? د دې ساين څه معنا ده؟ اوس کو دغه ساين وګورو دای کې P where was it? See, the same sign. That's a P. That's the pavement and the car is fully parked on the pavement. So that's the footpath or pavement and that's the car fully parked on top of it. Yes, parking on the footpath, fully on the footpath. چرته چې ګوره دلته وګورې دا فوټپاث دی دغلته پې بس دا موټر پې د پاسه ودرولې مکمل نه پارکینګ. نو چې کوم ځای کې دا ساين وي موږ کولی شو چې مکمل موټر په فوټوی یا په pavement bande wadro. Okay, so you may fully park on the which or footway. You arrive at the scene of an incident. You see a casualty who's not moving. What should you do first? Move the casualty into the recovery position. Start looking for a defibrillator. Begin cardiopulmonary resuscitation. CPR. Check if it's safe to approach the casualty. You see, we had this question before. When someone is not breathing, what do? We follow DRABC code. Do you remember? Guys, do you remember the DRABC code? Dr. ABC. So when someone is not breathing, what do? If someone is not moving or not breathing, we follow Dr. ABC code. We had this before, okay? What's the D in the Dr. ABC code? That's D for danger. So you should not put yourself in danger, okay? Check if it's safe to approach the casualty. مخکم داس یو سوالو چې کله یو څوک نه خوريږي یا سانه شي اخسته نو باید موږ څه شی وکړو
باید موږ DRABC کوډ فالو کو او DRABC کوډ کې D for danger, R for response, A for airway, B for breathing, and ABC, and C was for blood circulation. So the first thing, when you're trying to help someone, check that you should not put yourself in danger. کله هم چې تاسو د چا کومک کوئ اول شرط څه شی دی؟ اول شرط دا ده چې ځان په خطر کې وانه چوئ. نو check if it's safe. وګوره چې خوندي وي to approach the casualty، چې کوم کس زخمی شوی دی هغې ته نږدې شي. معنا ده سیدا سینه ځان په خطر کې واچي. دې نه مخکې چې بل چا سره کومک وکړي باید ځان په خطر کې وانه چي، ځان خوندي وساتي. You're looking for somewhere to safely park your vehicle. Where would you choose to park? At or near a bus stop? Near the brow of a hill? In a designated parking space? On the approach to a level crossing? You're looking for somewhere to safely park your vehicle. Where would you choose to park? On the approach to a level crossing. Safely معنا خوندی طریقه سره. در کدام جای محترم ما نفهم تامینی یا چطور میگه داری که سیف باشه. In a designated parking space, in an area that's designed for parking. جایی که برای پارکینگ مختص شده باید اونجا پارک کنیم. Okay, so if a question comes, where should we not park? The answer would be, we should not park near a bus stop. We should not park near a brow of a hill. Remember these answers, okay? And we should not park near approaching a level crossing. ګورخه دغه ځای کې باید موږ موټر پارک کو. کومه ساحه چې د پارکینګ دپاره مختص شوې ده دلته باید موږ موټر پارک کو. اوس کو سوال داسې راشي چې کوم ځای کې باید پارک نه کړي، نو د هغې په جوابونو کې به یا خو دا جواب وي چې بس سټاپ سره پارک نه کړي، یا خو به دا جواب وي چې برو آف ا هیل سره پارک نه کړي، کوم ځای کې چې چړۍ وي یا موټر پاس او لاندې تللی وي، او بل دا چې کوم ځای کې لیول کراسینګ ته نږدې کېږي نو هغه ځای کې هم باید موږ موټر پارک نه کړو. دا مو په یاد ولرئ. Okay? So remember guys, we cannot park near a bus stop. We cannot park near a brow of a hill. We cannot park when you're approaching a level crossing. Okay? We can only park in this question. The only option we have in a designated parking space. What do these zigzag white lines mean? No parking at any time. Slow down to 20 miles per hour. Parking allowed only for a short time. Sounding horns is not allowed. We had this before as well. Outside the school, zigzag lines, do not park at any time. کمزای کې چې zigzag لاینونه وي که سپین وي هلته هم اجازت نشته د ودرېدو، او همچنان که زیړ وي هغه د سکول مکتبونو بیرون وي هلته هم د ودرېدلو اجازت نه وي. او علت یې دا ده تر څو عام خلک که موټر ودرو عامو خلکو ته د موټر نه ښکاري او همچنان موټرو ته هم پیدل خلک نه ښکاري. You're following a lorry on a wet road. What should you do when spray makes it difficult to see the road ahead? Drop back until you can see better. Put your headlights on full beam. Keep close to the lorry, away from the spray. Speed up and overtake quickly. You're following a lorry on a wet road. What should you do when the spray makes it difficult to see the road ahead? ګوره دغه سپری دغه ته د اوبه چې راپاشي دغه داسې موټر پسې رواني د اوبه در باندې راغورځوي نو باید څه شي هغه همین موتر رو ببینین همین آوا چیز میکنه. باید ما قطعشان سلو شویم، فاصله بانیم که همین سر کسی ببینیم روبرونی. اگر نزدیکش باشیم از خاطر همین آو دیده نمیتونیم. You're following a lorry. خب باید چی کنیم؟ جوابش چیست؟ Drop back. پس شویم until you can see better تا که سی دیده بتانیم. راوروستشو چه راوروستسو باید ترسو مخ که سی سرک را تخکارسی نه؟ Which vehicle might have to take a different course from normal at a roundabout? کم موتر با غیر معمولی طریقه سره پر رانداباوت که تاویشی. کدام موتر با طریق غیر معمولی در رانداباوت دور میخوره؟ موترهایی که کلان باشه، نه چون که زیاد جای کار داره که دور میخوره. غط موتری چی دی اغا زیاد جای ورته پکاری سی رانداباوت که تاوشی نه داغی دو جگه غیر معمولی طریقه سره تاویگی.
a long vehicle, and the reason is because they need more space to turn around. You're looking for somewhere to park at night. When may you park on the right-hand side of the road? Oh, we had this question earlier. You see, where can you overtake on the left of another vehicle? The answer was on a one-way street. In a one-way street, we can overtake on both sides, and also in a one-way street, we can park on both sides as well. Okay, just remember that in a one-way street, we can park on both sides of the road, and also in a one-way street, we can overtake on both sides. په one-way street کې موږ دواړه طرف ته overtake هم کوي شو، او همچنان په one-way street کې دواړه طرف ته موږ موټر هم پارک کولی شو. په نورو سړکونو کې یوازې موږ لیفت سایډ ته موټر پارک کولو اجازت لرو، او په رائټ سایډ باندې د overtake اجازت لرو. البته په one-way street کې موږ په دواړو سایډونو باندې overtake هم کولی شو، او دواړه سایډ ته د سړک موتر هم پارک کولی شو. در ون وی استریت ما میتونیم در دو طرف سرک موتر پارک کنیم، و یا از دو طرف سرک میتونیم اوورتیک هم کنیم، و در دیگه سرک ها که هست فقط از طرف چپ، در طرف چپ میتونیم موتر پارک کنیم و فقط از طرف راست میتونیم اوورتیک کنیم. و در ون وی استریت که هست از در دو طرف اوورتیک و همچنان در دو طرف سرک پارکینگ اجازت داریم. So when you are in a one-way street. What's the legal minimum depth of tread for car tires? 2.5 millimeters, 1.6 millimeters, 4 millimeters, 1 millimeter. Oh, that's the same question again. 1 millimeter. تایرونو جوارواله همین عمیقی میگه، عمیقی تایر که تایر چه عمیق باشه، وقتی که از 1.6 میلیمتر کم شد پس گرفتش کم میشه از سرک. وقتی که بریک یوز میکنیم امی گرفت تایرها کم میشه، از او خاطر و 1.6 اگر کم شه و غیر قانونی است، باید تبدیلش کنیم تایرها رو. You're at the scene of an incident. How could you help someone who's suffering from shock? Offer them a cigarette, offer them some food, reassure them confidently, give them a warm drink. You're at the scene of an incident. How could you help someone who is suffering from shock? So if someone is suffering from shock, what should we do? We should give them assurance, and that should be confidently. So we should reassure them confidently. باید حوصله بدیم برایشان، نه باید حوصله ورکو. Reassure them confidently. What should you do if a driver pulls out of a side road in front of you, causing you to brake hard? Flash your lights to show your annoyance. Sound your horn to show your annoyance. Ignore the error and stay calm. Overtake as soon as possible. What should you do if a driver pulls out of a side road in front of you, causing you to brake hard? You see, ignore the error and stay calm. This is the answer, but do you really understand what they asked you? So when you're on a main road, like, let me just show you an example. You see? So that's your car. You are on a main road, and this car pulls out from the side road, and this is the car you're driving. What do? You see, that's a give way sign. It jumps out. That's a danger. Ignore the error. That kama ghalati che kare da dar guzar ka, and stay calm or khamosh usega. So overtake as soon as possible. Ignore the error and stay calm. Why should you test your brakes after this hazard? You'll have just crossed a long bridge. You'll be going down a long hill. You'll be on a slippery road. Your brakes will be wet. Why should you test your brakes after this hazard? So what do we know about this hazard? That's water across the road. So obviously when we drive through water, the brakes will be wet. That is نخی سمانه دا چه کمزه که پسرک بانیو برا غلی ویل تا بدا sign we. You see, this sign it's very easy. When there is water across the road, you will see this sign. Let me just show you if I have a picture of Ford. I think I have it, but I'll see if I can find it. Ford. You see, so that's Ford, okay? So and remember, before we enter the Ford, what should we do? Check depth before entering. د دیوبونه داخلي دونه مخکې باید موږ
د دې اوبو ژوروالی وګوره کوم ځینې کتلی سو دغلته وګوره دا 2 3 دغه دا د اوبو ژوروالی چې دی دا د ډیپث ګاج نه موږ ته پته لګي we can find the depth of the water through depth gauges and this is ford okay so water across the road دغه ته ford وي کله چې په سړک اوبه تیرې سوي وي Your brakes will be wet. او کله چې دې نه موږ تیر شو نو باید موږ ولې بریکونه ټیسټ کو وګورو ځکه چې لامده به وي نه اوبو نه تیر سو You're driving at night. What should you do if you're dazzled by headlights coming towards you? Flash your main beam headlights. Pull down your sun visor. Slow down or stop. Shade your eyes with your hand. You're driving at night. What should you do if you're dazzled by headlights coming towards you? Slow down or stop. You should slow down or stop. مخامخ د موټر را روان دی د هغې لایټونه ستاسو سترګې وبرېښولې باید څه شی وکړئ باید ورو شو او ودرېږو slow down or stop dazzle چې دی سترګې برېښولو ته dazzle وایي ښه coming towards you مخامخ نه چې کوم موټر یې را رواني Why have red routes been introduced in major cities? Why have red routes been introduced in major cities? So what do we know about red routes? Red route means the no stopping routes where we are not allowed to stop. You see, these are red routes. So why do we have red routes? Why do we have red routes in major cities? And wherever there are red routes, we are not allowed to stop. کوم ځای کې چې دغه سرې پټې لګېدلې وي هلته موږ ته د ودرېدو اجازت نه وي نو بل ګوره چې چېرته د ودرېدو اجازت نه وي نو هلته چې دی ترافیک روان اوسېږي نه نو دا سرې پټې څه کومک کوي دا د ترافیک په روانتیا کې کومک کوي روانتیا ته د اوبو روانتیا ترافیک روانتیا ته موږ دې ته په انګلیش کې فلو وایو flow of traffic نو دا سیده دا سری پټی چې دی دا د ترافیک په روانتیا کې کومک کوي کوم ته چې د ترافیک روانتیا یا traffic flow it helps in traffic flow دا سری پټی څه کومک کوي دا د traffic flow کې کومک کوي ګوره که په موټروي باندې وګورو په موټروي باندې ولې موټرې نه ودرېږي ځکه چې موټروي ټوله red routes ده که د موټروي چپ طرف ته موږ وګورو red studs وي ها په موټروي کې left side ته red studs وي علت څه شی دی علت دا دی چې موټروي ټوله red routes ده guys do you know all the motorway is a red routes whole motorways in UK they're all red routes you can only stop in emergency areas or the hard shoulder so that's why we have red studs in the left hand side of the motorway as well so and that helps the traffic flow There's been a collision. How can you help a driver who's suffering from shock? Ask who caused the incident. Give them a drink. Offer them a cigarette. Reassure them confidently. So how can you help a person that's suffering from shock? Obviously, we had this earlier. Reassure them confidently. Reassure them confidently. No said offer them a cigarette. You plan your route before starting a journey. Why should you also plan an alternative route? Your original route may be blocked. Your maps may have different scales. You may find you have to pay a congestion charge. You may get held up by a tractor. You plan your route before starting a journey. Why should you also plan an alternative route? Why? Because if I'm going somewhere and if there is a road works on that road, the route that I already planned, obviously I will get late. So what do I have to do? I should have planned a different route already. So if you're going somewhere, you should plan one route and also another route. Why? Because could be that route may be blocked. For reason maybe road works or could be an accident. So that's why you should have another alternative route. تاسو چې یو چرته ځئ alternative route معنا دا متبادل لاره. تاسو په ذهن کې اضافي لاره ولې نیسئ؟ تاسو یو چرته ځئ مثال ته د یو ځای نه بل ځای ته ځئ ته وایې چې په دې لاره لاړ سم یو لاره لکه یو لار یو طرف نه تلي بل لاره بل طرف نه تلي دوه لارې ولې مخکې نه سنجئ ولې ځکه چې کیدای شي هغه اوله نه چې کومه تا لار خوښه کړې کیدای شي هغه بند دی ځکه چې کیدای شي اکسیډنټ شوی وي یا کیدای شي د
کار د وجې هغه سړک بند کړی وي نو باید تا سره متبادل لارې وي تر څو وخت ضایع نشي او بیا په آخر کې رشنګ ونه کړي. Your original route may be blocked. کېدای شي کوم اول نه چې تاسو کومه لاره منتخب کړې وي کېدای شي هغه بنده وي د دې د وجې علت ما ویل کېدای شي روډ ورکس وي یا کېدای شي اکسیډنټ شوی وي. What will help you to move off on a snowy surface? Using a higher gear than normal. Using the parking brake and foot brake together. Using the car's lowest gear. Using a high engine speed. We only use higher gear when we're driving in snow. Just remember that it's very, very easy, okay? We only use highest gear when we're driving in snow. And why? So the vehicle does not skid. یوازې په واوره کې موږ غټ higher gear کې موټر چلو higher gear کې یوازې په واوره کې او د واورې نه بغیر چې څومره هم سوالونه د ګیر باره کې راغلي هغې کې جوابونه دي lower gear. زه به تاسو ته مثال درکم کله چې موږ going down hill lower gear دی when going up hill چړۍ کې لاندې زیم lower gear په چړۍ کې پاس زی هم lower gear. So lower gear downhill, lower gear when you're going uphill, and then lower gear when you want to reduce your speed, change to a lower gear. Number 3. And the last one is when you're going through water, ford, F-O-R-D, what do? Select a low gear, drive slowly. So low, only high in snow. In snow, you only use higher gear. Apart from snow, everywhere they ask about gears, the answer will be low gear. د واورې نه بغیر چې کوم ځای کې هم د ګیر باره کې سوال راشي چې آیا هایر یوز کوئ که لوور جواب به لوور. یوازې په واوره کې که سوال راشي نو په واوره کې موږ یو هایر ګیر یوز کوو. ریزن یې دا دی که په لوور ګیر کې موږ د موټر چلولو کوشش وکړو په لوور ګیر کې ټیر ډیر زیات تاویږي چې معمولی هم تاسو اکسلریټر لخپه یوسئ ټیر زیات تاویږي هغې سره د موټر ښویدلو چانس زیات وي چې څومره هم تاسو موټر غټ ګیر کې وي هغومره ټیر کم تاویږي ټیر د تاویدو دغه کم سي نو هغې سره ستا په موټر باندې کنټرول زیات سي. نو using higher gear than normal. په واوره کې higher gear. Why is it particularly important to check your vehicle before making a long motorway journey? Why is it particularly important to check your vehicle before making a long motorway journey? غټ سفر نه مخکې ولې باید موږ موټر چک کړو؟ ځکه چې غټ سفر باندې موږ ځو حتما یا موټروی یوز کوو یا ډول کریج وی. هلته سپیډ لیمټ څو وي؟ 80 او یا کې به روان وي. حتما چې غټ سفر وي ټیم هم ډیر اخلي نو د ډیر ټیم دپاره چې ته په غټ سپیډ کې ځې هغه حتما په موټر باندې ډیر زور راولي او هغې سره خرابیږي. نو د دې د وجې غټ سفر نه مخکې باید موږ موټر چک کړو. ولې علت هم دا ځکه چې په تیز موټر په ډیر وخت دپاره وچلی لکه 3-4 ساعته ته خپل موټر 50-60 کې وچلی په هغې باندې ډیر زور راځي نو د دې د وجې باید صحیح چک کړي. Continuous high speed دوامداره غټ سرعت یا تیز سرعت increase the risk of your vehicle breaking down دا خطر زیاتی چې ستاسو موټر خراب شي. نو دوامداره تیز سرعت چې دی هغه د موټر حتما چې په اوږد سفر ځي خو دوامداره به تیز وي نو دې د وجې باید موټر صحیح چک کړي. دغسې موټر موږ نه مخکې شي باید موږ څه شی وکړو؟ drop back to leave the correct separation distance. موټر د نه داسې مخکې شو you should so what should you do? Should drop back to leave the correct separation distance. Drop back to correct راوروسته شه چې صحیح خوندي فاصله ورسره پرېږدئ. You're traveling behind a moped. What should you do if you want to turn left a short distance ahead? Pull alongside the moped and stay level until just before the junction. Overtake the moped before the junction. Sound your horn as a warning and pull in front of the moped. Stay behind until the moped has passed the junction. You're traveling behind a moped. What should you do if you want to turn left a short distance ahead? You want to turn left a short distance ahead. What should you do?
you want to turn left a short distance ahead, and there is a cyclist. So that's it. Left turn. That's your car. You want to turn left. What should you do? Obviously, you should allow the cyclist to pass the junction and then you can turn left. You should not do this, okay? That's you putting his life in danger. باید موږ څه شی وکړو؟ باید هغه ته اجازه ورکړو د جنکشن نه تیر شي نه. Stay until the moped has passed the junction. شاته تې اوسېږه تر څو د moped یا cyclist د junction نه واوړي. You take some cough medicine given to you by a friend. What should you do before driving your car? Ask your friend if taking the medicine affected their driving. Check the label to see if the medicine will affect your driving. Drink some strong coffee 1 hour before driving. Drive a short distance to see if the medicine is affecting your driving. You take some cough medicine given to you by a friend. What should you do before driving your car? Obviously, you should check the label to see if the medicine will affect your driving. ملګری درته دوايي درکړه د سینې د خرابۍ دې نه مخکې چې دوايي وخوري باید څه شی وکړي؟ باید لیبل یې وګوري چې آیا هغه دوايي ستاسو په ډرایوینګ باندې اثر اچوي که نه اچوي. ځکه چې ځینې دوايانې داسې دي خاص کر پین کیلرز هغه چې انسان واچوي هغه خوبولی کوي. نو که داسې دوايي وخورئ باید ډرایوینګ ونه کوئ نه. نو لیبل باید وګورو چې آیا دغه دوايي په موږ باندې څه اثر زموږ په ډرایوینګ څه اثر اچولی شي یا نه. چک د لیبل to see if the medicine will affect your driving. په هر دوايي کو خیال مو کړی وي دغه وي دنه پکې لیبل وي په هغې باندې ټول معلومات لیکلي وي ساید افیکټس او داسې وي. What should you do as you approach this overhead bridge? What should you do as you approach this overhead bridge? So if you look in here, you see the height of this bridge, you see? If it's a high-sided vehicle, a bus or anything, what will happen? They will come in the middle of the road. And what should we do in that situation? We should give them way. ګوره که دغه ځای کې غټ موټر راسي بل طرف نه نو هغه په دې څنګ کې نشي راتېرېدلی نه. که وړوکی وي خو زه هغه موټر سایکل وي یا وړوکی موټر وي هغه بل څنګ ته به لاړ سي. موږ کولی شو دې ځای ته لاړ سو. صحیح ده. خو که اخوا نه یو غټ موټر راسي کوم چې باډي اوچته وي لارۍ وي بس یا a high-sided vehicle. High-sided vehicle هغه موټر ته وي چې د کم باډي یا چت غټ وي هغې ته high-sided vehicle وي. نو چې هغسې موټر راسي نو هغه خو په دې څنګ کې بیا نشي راتېرېدلی. هغه حتمن د هغې پل په منځ کې راځي. نو موږ باید څه شی وکړو؟ باید موږ هغې ته لار ورکړو نه. نو جواب یې کوم یوي؟ Be prepared to give way to large vehicles in the middle of the road, okay? Be prepared to give way to large vehicles in the middle of the road. Why they will be coming in the middle of the road? Because of the height of this bridge, okay? As I said, if it's a car or motorcycle, they will be coming in there. They can come in the right side. But if it's a high-sided vehicle, we have to give way to large vehicles in the middle of the road because they cannot come in that area. They will be coming in the middle. So that's why we have to give them way. You wish to tow a trailer. Where would you find the maximum NOS-UAT for your vehicle's tow hitch? In your vehicle registration certificate. So where would you find the information how much weight you can tow, your vehicle can tow? See the information how much weight you can tow and how to use the vehicle. The all information will be in the vehicle handbook, okay? How to use your vehicle, how much weight you can tow, the all information will be in the vehicle handbook. The motor handbook کې چې دی دغه معلومات وي چې څومره وزن موټر پسې تړلی سي او یا کو دغه د هندبوک باره کې یو بل دغه هم راغلی دغه نوي سوالونه څه دي ADAS Advanced Driving System Techniques چې دي د هغې باره کې چې تاسو نه پوهېږئ اوس د یو دوست موټر دی او هغې کې د ADAS سیستم دی او تاسو نه پوهېږئ چې هغه څنګه استعمال کوي نو د هغې معلومات به هم د هغې موټر په هینډبوک کې وي. In which conditions will your overall stopping distance increase? The stopping distance increase in icy conditions and
in rain. So icy conditions when it's snow or when it's rain. So in the rain. And it gets, the stopping distance will be doubled. In rain, the stopping distance becomes double. باران کې چې دی د موټر د ودرېدو فاصله 2 چنده کیږي. اوس کو سړک وچ وي 15 میټره کې ودرېږي، چې سړک لوند وي په 10 میټره کې یا باران وي. You're approaching this roundabout. What should you do when a cyclist is keeping to the left while signaling to turn right? Assume they are turning left. Overtake them. Sound your horn. Allow them space to turn. You're approaching this roundabout. What should you do when a cyclist is keeping to the left while signaling to the right? If you see this cyclist, what should you do? Obviously, you should slow down and allow him to turn. So allow them space to turn. Allow them room to turn. إجازة ورکه زی ورته پریده تر څو تاوسی. What would be affected if you carry a very heavy load on your vehicle? If you're carrying heavy load, obviously it will affect the control of the vehicle. It will affect the control of the vehicle. کله چې موټر کې موږ وزن ډیر بار کو نو vehicles handling کنټرولولو ته وي نه، زه دا شی هندل کولی شم یا دا شی نسم هندل کولی کنه. نو د vehicle handling کله چې موټر کې موږ وزن ډیر بار کو نو د موټر په هندل کولو کې کمی راځي یا اثر پې غورځېږي. vehicles handling. How should you overtake horse riders? Drive up close and overtake as soon as possible. Use your horn just once to warn them. Speed is not important, but allow plenty of room. Drive slowly and leave plenty of room. So whenever you're overtaking a horse rider, cyclist or a motorcyclist, you should always overtake them very slowly and leave plenty of room or plenty of gap. کله چې د موټرسایکل سایکل او یا هم د اس نه مخکې کېږئ باید ډیر ځای ورته پرېږدئ، ښه فاصله ورسره پرېږدئ بیا مخکې شئ. drive slowly and leave plenty of room. What does this sign mean? This is risk of ice. چیرته چې د واورې په سړک باندې د واورې امکان وي او یا د موټر د ښویېدو امکان وي، هلته دغه ساین وي risk of ice. What's the speed limit for the car towing the caravan on this road? 40 miles per hour. So if you look in here, we see in between the two sides of this road, there is a central reservation, okay? So whenever there is a central reservation or a barrier, the speed limit will be 70, okay? Just remember that. Whenever there is a barrier in between the two sides of the road, you see in here we can see that's a central reservation and also it's a barrier in between the two sides. The speed limit will be 70. But because they're asking about caravan or trailer, then we minus 10, okay? کم ځای کې هم چې د دې سړک په مابین کې دغسې بیریر وي یا ممانعت وي، لکه چې دا خوا موټر دې خوا په ایمرجنسي کې داسې نسې ورخطا سي یا څه شي دې خوا راشي، نو چې دا بیریر وي یا دا سنټرل ریزرویشن چې وي د هغې سړک سپیډ 80 وي، ښه نو د دې سړک سپیډ 80 دی نارملي. خو چونکې دوی د کاروان یا د ټریلې باره کې تپوس کړی نو بیا موږ 10 راکمو نه، 60 miles per hour. The caravan starts to swing from side to side. What should the driver do to bring it back under control? Steer sharply in the opposite direction to the caravan swing. Brake firmly until the swinging stops. Accelerate until the swinging stops. Ease off the accelerator to slow down. The caravan start to swing from side to side. What should the driver do to bring it back under control? So the answer will be ease off the accelerator to slow down. So leave the accelerator to slow down and bring the vehicle back in control. Why is the caravan unstable and swinging from side to side? Because the other cars are passing too close to it. Because of side winds. Because there are traffic cones on the road. Because it's in the wrong lane.
Why is the caravan unstable in swinging from side to side? Because of side winds. There's side winds, and that's why the caravan is swinging from side to side. Okay, let's see if we pause.